das hing nicht von mir ab, ob ein Vorgang schnell oder langsam bearbeitet wird, denn die Vorgänge, die kamen automatisch in den Referatsumlauf zu den Bearbeitern. This did not depend on me if a thing would receive urgent care and attention. The matters would come in routine. Yeah, okay, good. I want to know how this process looked like. Let us assume you took something up to Müller. Let us assume you came to Müller after you've made all the checks in the Foreign Office and so on. You came to Müller and said, Sepp wants to know what to do. There are Jews in Holland who are looking for foreign nationality in order to escape. Now, what what did it look like in Müller's office? What would he say? How did the whole thing evolve? Leave the document alone for the moment. I'm asking you about a normal bureaucratic procedure. You brought Müller a problem. What did he say? He told you no. Reply in the negative, and you would formulate a reply, or how was it? Ich bin gar nicht sicher, ob Müller diesen Vorgang selbst entschieden hat. Und zwar getraue ich mir das zu behaupten, weil ich weiß, wie zaudernd und vorsichtig Müller bei den Entscheidungen in Einzelfällen gewesen ist. Die entschied er auch in den seltensten Fällen selbst und sogleich. Also ist diese Sache nicht nur im Referat hängen geblieben durch die Bearbeitung mit dem Auswärtigen Amt und so fort. Sie ist dann auch sicher bei Müller hängen geblieben, bis er die Angelegenheit mit dem Chef der Sicherheitspolizei des SD gesprochen hat. Ich kann mich natürlich auf diesen speziellen Fall nicht erinnern, das möchte ich gleich sagen. Ich kann mich aber rückbeziehen auf ähnliche Fälle. At the time, when emigration was prohibited, I cannot even say with certainty that Müller was the man to decide. I dare argue this because Müller himself was known to be careful and hesitating, even when individual cases were concerned. He would not decide on his own initiative. So I take it that not only within the department the thing would be stuck with red tape until all the clarifications were made with the Foreign Ministry, but in Müller's office himself the thing would remain pending until he received the decision from the head of the Security Office and the SD. I must add that I cannot remember this individual case, but I remember other similar cases. All of you were hesitant and careful, so who took all the decisions in the Third Reich? Hitler alone? Ich kann nicht mehr sagen, wie ich hier zum Ausdruck gebracht habe. Der Aktenweg, der ist umständlich gewesen, der wurde selbstverständlich dann noch umständlicher, wenn ein Mensch wie ich überhaupt von sich aus jeden Vorgang einmal entschieden haben musste. Ich betone noch einmal, nicht jeden Vorgang, sondern ich ließ mir die Präzedenzfälle schaffen. I cannot add anything to what I have already said. The routine of correspondence was very cumbersome and would become even more cumbersome when this concerned a man of my standing, so low in the echelon of command, and who had to refer for a decision in every matter that is not in every matter, but only in every new problem in order to have a precedent before me. Mir fällt eben die Kindergeschichte ein in Frankreich. Hätte ich selbst entschieden, auf ein Fernschreiben, das innerhalb von wenigen Stunden auf meinem Schreibtisch liegen kann, dann hätte das ja nicht 10 Tage gedauert. Das sind bestimmte Hinweise, dass die Sachen nicht aus dem Handgelenk gewissermaßen von mir entschieden worden sind. Ich dachte nicht daran. I remember now the chapter of the children from France
There too a cable was on my desk, and I could have answered offhand, but it took 10 days until I sent the reply. And this becomes clear and points to the fact that I did not answer offhandish out of my sleeve to all matters referred to me, but had to ask for directions. Or else, let us assume that you were on one of your business trips and you heard something, a problem was presented to you. What would happen then? Akten nicht liegen deswegen. Dann wurden sie vom ständigen Vertreter bearbeitet. Deswegen war ja ein ständiger Vertreter in jedem Dezernat bestellt. In such cases, the files would not be pending on the desk, but there would be a regular man deputizing and deciding. There was such a man in the office. All right. Let us assume then that this problem of the Jews in Holland went from you to Müller, from Müller to Heydrich, from Heydrich to Himmler, from Himmler to Göring, from Göring to Hitler, and I don't know how far up it got. Then you did get a directive eventually and finally from someone. That's how you say. Erstens, so weit ging der Vorgang gar nicht. Der ist beim Chef der Sicherheitspolizei. Ich will darauf nicht Stellung nehmen. Diese Sache ging höchstens bis zum... All right, so Ribbentrop also came in the middle. You say it took 3 months. But finally you, the little Eichmann, the little official, did receive some kind of direction and you gave the answer, because that's all we see in the documents. The ZÖP applied to you and you gave him a reply. So you must have received some kind of an instruction from someone. You, the poor, miserable little official, must have got instructions from someone. From whom did you get them? From Hitler, from Himmler, from Heydrich, from Müller? From whom? Die Sache ist weder zu Ribbentrop gegangen, weder zu Himmler gegangen, noch zu Göring gegangen, sondern diese Angelegenheit ist, das würde ich mir anmaßen zu sagen, höchstens bis zum Chef der Sicherheitspolizei des SD gegangen. Ich erhielt dann die Weisung und die Anordnung von meinem Vorgesetzten Müller. Diese Angelegenheit im Auswärtigen Amt ist auch höchstens von Tadden bzw. von seinem Vorgesetzten Unterstaatssekretär entschieden worden. All of this took 3 months? Don't tell me you were that inefficient in the Third Reich. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, Herr Generalstaatsanwalt, als ich selber lese hier den Datumsunterschied, Zeitunterschied. Mehr kann ich dazu nicht sagen. No, this did not go that far. I cannot comment. No, this was not sent neither to Ribbentrop nor to Himmler nor Göring. At the most, I dare say that this was decided by the commander of the security police and the SD. And then directions were handed to me, and this through Müller. As far as the foreign ministry was concerned, things were decided there, I believe, by von Tadden, or at the most by the Assistant Secretary of the State. I can add no more, Mr. Attorney General, but the dates which I see in the documents themselves. So Müller calls you in the end, returns the whole correspondence to you, and what does he tell you in general terms? Gib mir die Weisung, die ich angesucht habe. למשל, במקרה כזה, kommt nicht in Frage. נכון? He would give you the decision. That is to say, in such a case, he would say, no, out of the question. Is that what he would say? Oder Bearbeitungs, sagen wir mal, Umfang. He handed his decision and the directive I requested. And that decision could have been no, out of the question.
Is that right? The answer was short or long, according to the number of files, the importance of the matters. Well, take this matter, for instance, the one which you have in the document you are holding in your hand. What could have Miller's reply been? Yes or no? He could have told you right Zöpf, in the affirmative or in the negative. Das weiß ich nicht. Es ist 1943, vor 18 Jahren ist es passiert. Welcher Mensch will von mir heute eine Antwort haben? Was hat mir damals mein Vorgesetzter hier darauf gesagt und ich antworten soll? Ich müsste einen Türken hier vorbauen, ich müsste eine Hausnummer geben, ich müsste mir etwas zusammenfantasieren. Und davon hat niemand etwas. I do not know. This is a period 18 or 20 years ago, and a man cannot demand an answer of what I was told by my superior at the time. I would have to invent something and mention the number of the house on the street in order to give an answer. Do you mean to say that such a reply of consisting of 3 paragraphs he dictated to you word for word, as if you were a stenographer, or else did he give you the decision, as this is customary in a military organization, and you could then carry it out? Were you an Obersturmbannführer or an office girl? Ich habe mich bereits deshalb schon vorhin eingehend geäußert, wie das vor sich gegangen ist, in Form einer Disposition. Denn es ist, I have said so before, that this was a directive, a skeleton of directives. Und ich sagte auch, dass diese Entscheidungen und Weisungen Müllers als Präzedenzfälle behandelt wurden und er durch die gründliche Anordnung einer Disposition dadurch die Möglichkeit gab, sämtliche ähnlich gelagerten Fälle gleichfalls nach dieser Weisung zu entscheiden. Sonst hätte er ja bloß sagen brauchen, abgelehnt oder irgendetwas oder genehmigt. Nein, es musste ja dem Sachbearbeiter auch der Grund mitgeteilt werden, damit er künftig aus den vielen Eingängen das heraussucht, wo bereits eine entsprechende Entscheidung ergangen war. Und das war der Grund der Rücksprachen bei Müller, sonst hätte man die Sachen ja bloß auf dem Schriftwege einreichen brauchen an den Amtschef hier. So musste man persönlich zur Rücksprache kommen. I already said that his decisions given by Miller, were precedents for me. That is why these were handed to me in the form of skeletons, so that I can draw conclusions in similar cases to arise later. Otherwise, the answers could have been simple, reject or approve. But this was not enough at the time for those who worked in the office to understand the reasons for this decision and to know how to draw conclusions in similar cases in the future. That is why these meetings were necessary, personal meetings with Miller. Otherwise, it would have been enough to receive his answers in writing. Außerdem war ich keinesfalls der Einzige und eine Ausnahme, sondern dieses Recht stand jedem Dezernenten zu. Es gab natürlich Dezernenten, die hier nicht so genau und nicht so bürokratisch ängstlich waren, und es gab Dezernenten, die vielleicht noch sorgsamer und noch zurückhaltender waren, als ich es gewesen bin. Zum Beispiel der Sabotagedezernent, an den entsinne ich mich, der hatte noch viel mehr die Zeit seines Chefs beansprucht, als ich es je getan habe. I was not the only one, and I was no exception. Those who had the privilege to see the head of his office. Every head of a section had this privilege. There were such heads of sections who were not so hesitating and took decisions. There were others who were even more hesitating and more particular than myself. I remember, for instance, the head of the department for
sabotage, and he was even more careful and took up more time from the head of his office, from Miller. And this caution on your part to have cover for everything, that was also appropriately expressed and reflected in your documents, I assume. Das fand seinen Ausdruck in meiner gesamten bürokratischen Arbeit und Tätigkeit. Yes, this finds expression in all my work and activity in the office. So that, for instance, in document T491, our number 132, about concerning the office of the Jewish Affairs Advisor in France, you wrote, my office in Paris. About the office in Oslo, this is in document T593. You again are writing, my office in Oslo. Concerning the office in The Hague, this is in document 392. You say, meine Dienststelle, my office. Das ist, wie man sich erkundigen kann, eine in allen Zentralinstanzen übliche, gepflogene Ausdrucksweise. Und ich betone noch einmal, es handelt sich nicht um meine Dienststelle, ich zeichne im Auftrag, es ist die Dienststelle des Chefs der Sicherheitspolizei und des SP. This was the custom in all central offices, and this can be verified. I stress once again that I do not refer only to my unit. I sign on behalf, on duty. This means the office of the head of the security office and the SD. And out of this extreme caution and this assurance that it was not you who were acting here but your department, and you in the capacity of head of this department, you always, without exception, perhaps with the exception of one document, you always use the first person and you say, I. Wie das bürokratisch vorgeschrieben war, wenn Sie den Kopf bitte betrachten wollen, dann sieht man auch die Sachbearbeiter. Es kommt darauf an, wo der Sachbearbeiter herkommt, wo er gelernt hat, sagen wir mal, welche Formulierung, Gepflogenheit war. Es waren ja alles Behördenarbeiter. Und ist er von irgendeiner Zentrale gekommen, hat er eine andere Ausdrucksweise gehabt, als wenn es sich um einen Polizeioberinspektor handelt, der von irgendeiner zweiten Instanz kam. Aus dem Briefkopf ist meistens ersichtlich, wer es bearbeitet hat. Yes, the way this was how the channels of the office, the bureaucratical channels operated. The head of the letter always mentioned who was heading the section, where he studied, or what was his style, if he came from an official ministry, a chief inspector in the police, and then the way he would answer was different and the heading of the letter was different. So let us take a document like President of Court. I believe he said it can also be explained on the basis of the style used in this letter. This is a correction to the interpreter of court, but it seems that this was a misapprehension by the President. Mr. Hausner, let us take now a document like T552, our number 332. You write, the date is the 27th of September 1943, you are writing to von Taden. It concerns
matter of a certain meeting. This is not a question of Richtlinien, of general directives. It is not a matter of decrees or regulations or ordinances. It is just a request concerning the fate of one single woman. And this is what you wrote. On the basis of the political transformations which have occurred in the meantime, I am convinced that there is no reason anymore to permit the emigration of the above-mentioned Jewess to Italy. I have therefore ordered, my office has ordered, that she should be sent instantly to work, to compulsory labor in the East. This is what you call extreme caution and extremely careful bureaucratic formulation. Ich bedauere es eigentlich, dass ich hier nicht sagen kann, jawohl, ich habe das von mir aus angeordnet. Also sagen Sie es! Das kann ich nicht sagen, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Dieser Fall Simon ist, soviel ich weiß... Warum bedauern Sie es? Warum bedauern Sie es? Weil es mir, Herr Präsident, weil es mir langsam unangenehm ist, immer wieder dasselbe sagen zu müssen. Ich bin fast in der Lage und es fehlt nicht mehr viel, dann nehme ich auf meine Kappe, was eben jetzt rankommt, egal ob das nun wahr ist oder nicht. Ja. Denn wie soll ich das heute anders erklären? Denn die Vorgänge, die zu einer solchen Reinschrift führen, die sind nicht mehr da, die sind verbrannt worden. Ich bedauere es, dass sie verbrannt worden sind, denn ich hätte einen leichteren Stand, wenn diese Akten noch da wären. המובאה בשאלת היועץ המשפטי. על יסוד המצב המדיני שנשתנה בינתיים, אין לפי שיקול הדעת שלי Interpreter's comment, this was already translated before when the Attorney General read it out in German. יציאתה של היהודייה הנזכרת למעלה לאיטליה. הוריתי משום כך אני למשרד שלי בהך להעביר מיד את האישה סימונס לעבודה למזרח. עד כאן המובאה. תשובת הנאשם. בעצם מצטער אני שאינני... Ich bedauere es, dass sie verbrannt wurden. Akten noch da wären. המובאה בשאלת היועץ המשפטי. על יסוד המצב המדיני שנשתנה בינתיים, אין לפי שיקול הדעת שלי Interpreter's comment, this was already translated before when the Attorney General read it out in German. יציאתה של היהודייה הנזכרת למעלה לאיטליה. הוריתי משום כך אני למשרד שלי בהך להעביר מיד את האישה סימונס לעבודה למזרח. עד כאן המובאה. תשובת הנאשם.
בעצם מצטער אני שאינני יכול לומר שאני הוא בעצמי that I am unable to say I was the man to decide. But I cannot say so because this is not the truth. President of Court, why do you say you are sorry you cannot take this on yourself? Because it is unpleasant, and this is increasing all the time, to repeat and say, no, I am not responsible. I am reaching a stage where I will take upon myself and upon my head responsibility for things which are true and things which are untrue. How am I to explain these things? All this correspondence would prove and show that I did not decide. The files were burnt, and this I regret. I am sorry they were burnt, because otherwise my position here would be much easier. Mr. Hausner, before I go on, I want to remark something, that the files were burned, but some of the witnesses remained alive. Some of them witnesses called by the defense, and they testified. So don't be that sorry about having burned the files. The court got enough of an impression. President of Court, I don't want any audience participation in this. Please quiet in the court. Mr. Hausner, why did you receive a letter from Knochen asking you that you apply to the headquarters of the land forces to provide escort duty for the trains? What was that? What concern was that of yours? What possible concern? Das ist folgender Fall. Seitens des kommandierenden Generals in Frankreich wurde die Deportation angeregt und nicht seitens der Sicherheitspolizei. Daher stand der Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Paris auf dem Standpunkt, dann muss auch die Wehrmacht die Begleitmannschaft stellen. Und nachdem sich die Pariser zuständigen Wehrmachtstellen geweigert haben, hat der Befehlshaber der Sicherheitspolizei die Sache nach Berlin gegeben, damit die Sache... Aber warum an Sie? An kleinen Eichmann? Es ist ja eine Transportangelegenheit. Und ich habe ja nie geleugnet, dass ich bei der Deportation, dass das Dezernat bei der Deportation mitgewirkt hat. Das habe ich nie geleugnet. Das war ja die Aufgabe des Dezernates mit gewesen. אתה אמרת כאן שעניין הליווי איננו עניינך. Das stimmt auch, denn normalerweise... אז למה קנוכן פונה אליך שאתה תתערב אצל האוברקומנדו des Heeres? Weil in dem praktischen Geschehen nicht alle Dinge haargenau kopiert eins wie das andere läuft. Das ist zum Beispiel ein anderer Fall. Hier ist der kommandierende General die Ursache der Deportation geworden. Hier also hat die Ordnungspolizei nicht dieses Kontingent zu stellen gehabt und die Polizei stand auf dem Standpunkt, dann sollen das auch die Wehrmachtangehörigen stellen, dieses Kommando. Das ist also ein nicht in der Regel schlagender Fall. Yes, the case was so. The commander, the local commander, was the man who planned the deportations, and not the security police. Therefore, the security police believed that the army is supposed to supply the escort to these deportations. Since the army refused, the commander of the security police referred to me, demanding of me... Well, why did they apply to you, to little Eichmann? This was a matter of transport, of deportations.
And I never denied that my department dealt and cooperated in matters of transport for deportations. Oh, but why did you say that escort duty was not part of your jurisdiction? This is correct. But why did Knochen want you to intervene with the army authorities? Because, in fact, things were not carried out to hair-breadth accuracy. Here, the commander, the military commander, wanted these deportations and believed that the military commander had to supply the escort. This is an example of an unorthodox way of implementation. Why did the foreign ministry apply to you that you should get in touch with the supreme headquarters of the military and supply military policemen for operations against the Jews in Denmark? Document T580. Das hängt mit der Gesamtaktion in Dänemark zusammen, die ja ohne dies hier in einer Reihe von Dokumenten eingehend behandelt worden ist. Und nachdem hier eine Angelegenheit der geheimen Feldpolizei und Feldgendarmerie in Frage kommt, die ebenfalls mitzutun hat, das hat das Auswärtige Amt, weil es sich um exekutive Angelegenheiten handelt, diese Sache an das Reichssicherheitshauptamt, und zwar zu Recht an mein Dezernat geschickt, weil es sich um eine Deportationsangelegenheit handelt. Auch dies ist ein Fall, den ich nicht in Abrede stellen kann, denn dafür war ja das Dezernat zuständig gewesen. Ich sagte es ja schon wiederholt. This is connected with the general election in Denmark. And we already came upon documents in this connection. It was necessary that the secret military police and the secret gendarmerie cooperate, and the cooperation of the foreign ministry then referred the matter to me from the Department of the Reich Security, especially to my department, and this was to be so because this concerned deportations. And as I have already said and cannot deny, the department dealt with deportations. But here they want to use military forces. Do you wish to tell me that the German Foreign Ministry did not have a direct channel to the headquarters of the army except through Department 4B4, through Little Eichmann? President of Court, Mr. Hausner, I must remark here that it says here in the document that it should, that the Foreign Ministry once says it should be taken up from your side as well. That is, it is not correct to say there was no other channel, but they applied just as much through you as through other channels. Mr. Hausner, thank you, Your Honor. My question really is, why did you have to be one of the channels which had to influence the supreme headquarters of the Wehrmacht? How did you do it? How did you influence the supreme headquarters of the Wehrmacht, of the armed forces? I do not know. It transpires from the documents that Günther dealt with this matter in Denmark. Ich kann dazu heute nach so langer Zeit im Einzelnen auch nichts anderes sagen, als dass ich selbst gelesen habe. This is inferred from the documents. I can add nothing to this after so long a time except what I read in the documents. Very interesting how much you were in a position to tell your defense counsel
much more than it was in the documents. But when it comes to answering my questions, all you know is the documents, the documents, the documents. Oh nein, Herr Generalstaatsanwalt, ich bin der Meinung, dass ich mir erlaubt habe, und ich habe gesehen, ich werde auch nicht unterbrochen, sehr frei sprechen darf hier. Und ich habe soweit ich mich erinnere, und so glaube ich, doch recht erschöpfend Auskunft gegeben und Antwort gegeben. No, Mr. Attorney General, I believe and permitted myself, I was not stopped to speak freely and explain and give information in a very summarizing and full way. The chief of the military administration in Belgium was at the time against the introduction of the Jewish patch. And then you were asked to try to overcome this objection. Here is the document. How did you do that? Es ist dies die Folge einer Anordnung, dass in den besetzten Westgebieten die Kennzeichnung durchzuführen ist. In Berlin wurde vereinbart, dass diese Kennzeichnung gleichzeitig zu erfolgen hat. Die Schwierigkeiten, die nun ein Befehlshaber der Sicherheitspolizei ins SD in seinem Dienstbereich auf diesem Gebiet hat, musste an das Dezernat gegeben werden, das diese Angelegenheiten zu bearbeiten hatte. Kennzeichnungsangelegenheiten hat, so wie die Dokumente das ja beweisen, das Dezernat 4B4 zu bearbeiten gehabt. Und daher musste der Befehlshaber der Sicherheitspolizei Kennzeichnungsangelegenheiten an das Dezernat 4B4, also an mein Dezernat, schicken. This is the result of an order where the bearing of the marking of the Jews was ordered in the occupied territories. It was decided that this be introduced in all territories, and if a security police commander came upon difficulties, he had to turn to the department which dealt with such matters. The bearing of the markings by the Jews, the yellow patch, was within the jurisdiction of 4B4. And if a security police officer came upon difficulties and obstacles, he had to turn to the department concerned, 4B4. But you did not reply to my question. I did not ask what 4B4 did. I asked you, how did you carry out this request to overcome the objections advanced by the chief of the military administration? What did you do to get the military as well to march along the same furrow, to harness them into this business? Das kann ich nur im Rekonstruktionsversuch mich bemühen, wiederzugeben. Diese Angelegenheit ist erstens einmal ganz bestimmt nicht von mir entschieden worden. Das wollte ich eigentlich gar nicht erst vorausschicken. Die hat auch Müller nicht entschieden. Hier hat der Chef der Sicherheitspolizei entweder von sich aus sich auf die Wege begeben, die ihm geeignet erschienen, diesen Widerstand hier abzubiegen,
oder sogar über Himmler, wie verschiedene Dokumente es beweisen, wenn Schwierigkeiten in höheren Stellen und höheren Dienstgraden waren, Himmler selbst zur Feder griff und selbst in die Angelegenheit einsprang. Auf diese Art und Weise könnte ich mir vorstellen, ist es dann gelungen, dass auch in Belgien die Juden zum Sterntragen verhalten wurden. Ob es genauso ist, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß auch nicht einmal, ob die Akten Ähnliches besagen. Ich dachte, es war Ihre Aufgabe, Schwierigkeiten von der Welt zu schaffen. Meine Aufgabe ist es nicht gewesen, Schwierigkeiten von der Welt zu schaffen. Das heißt, es kommt auch an, welche Art Schwierigkeiten. Ob solche Schwierigkeiten schon einmal, wie ich das schon vorhin gesagt habe, durch einen Präzedenzfall eine Klärung erfuhren. Wenn es sich um solche Angelegenheiten handelt, dann hat diese Angelegenheit nicht einmal mein Chef entschieden. Um wie viel weniger also ich. Wozu brauchte man sie überhaupt in Berlin gehabt? Jeder Mann, der die bürokratische Verwaltungsmaschinerie kennt, wird wissen, dass dazu nicht nur ein Mann erforderlich ist, sondern dass dazu viele Männer erforderlich sind. לא זאת תוכל לעשות לכל היותר ניסיון שחזור, כי אינני זוכר. ובכן ראשית, לא אני הייתי בהכרעה. I was not the man to decide. I did not want to say this as a preface to my words. Miller was also not the man to decide on his own initiative. It seems that the head of the security police and the SD acted, turned to the channels which he thought suitable, or maybe the thing reached Himmler himself. From many documents it transpires that when difficulties arose, Himmler himself would take the matter into his hands and be harnessed to act. I take it that this is how the Jews in Belgium were brought to wear the Magen David, the shield of David, on their clothes. I am not sure, I am not certain, but I take it that this is how it happened. This may transpire from the documents themselves. Well, what was your duty then? I thought it was your task to remove obstacles out of the way. My duty was not to remove obstacles from the world. It depended what were the obstacles. Where there were precedents, this was a different matter. But in such a case, not even the head of my office could decide, especially myself. Well, what did they need you in Berlin for, then? Every man who knew the ropes and the machinery of this administration knows that many were required for this undertaking. Judge Halevi, in connection with this same document, may I see it for one moment? Is it a coincidence that Raeder, the commander of the military administration, was an SS Brigadeführer Raeder, and then it says at the end, therefore I suggest that the proper instructions should be sent to SS Brigadeführer from your end. This then was a military man who was at the same time a senior officer in the SS, an SS man who had a high rank, because the idea is here to try to approach him by virtue of his being an SS man. That is to say, he would have not only a military interest in the matter, but also that this was something needed for the further solution of the Jewish problem. That is to say, he should be reminded that he was also an SS man who had to contribute towards the solution of the Jewish problem. Could that have been the way? Das entnehme ich dem Schreiben, Herr Richter. Ich selber habe Raeder weder gesprochen
instructions should be sent to SS Brigadeführer from your end. This then was a military man who was at the same time a senior officer in the SS, an SS man who had a high rank, because the idea is here to try to approach him by virtue of his being an SS man. That is to say, he would have not only a military interest in the matter, but also that this was something needed for the further solution of the Jewish problem. That is to say, he should be reminded that he was also an SS man who had to contribute towards the solution of the Jewish problem. Could that have been the way? Das entnehme ich dem Schreiben, Herr Richter. Ich selber habe Reda weder gesprochen noch gesehen. Ich habe nichts zu tun gehabt. This I gather from the document, Your Honor. I myself never spoke to Reda personally, never saw him. Mr. Hausner, for that very purpose I showed you another document a few days ago. I showed you several documents which prove that whenever Knochen wanted to obtain something from Müller, he was not bashful, he was not hesitant, he applied to Müller directly. He knew the address. He knew that there existed a Müller at the head of Bureau 4. And in other matters, where he knew that they were in within your competence, within your jurisdiction, then Knochen applied to you. And here, too, he applied to you and not to Müller as he did in other cases, because you were the one who had to overcome the resistance by Raeder, you and not Müller. Nein, da kann ich eine Aufklärung geben. Im Diktatzeichen heißt es oben Dannecker. Sein Referent hat das abdiktiert, Knochen hat es unterschrieben. Hier in den anderen Akten, die Herr Generalstaatsanwalt anführten, der geschlossenen Serie ich hier habe, wo die ganze Angelegenheit sehr klar daraus hervorgeht, da heißt es in dem ersten Schreiben an Müller, BDS, vom 13. Januar 1943, in dem zweiten Schreiben an Müller heißt es allerdings 4J BDS. Also Dannecker. Es ist das Dezernat, es ist das Zeichen dann nicht dabei. Ich kann da deswegen keine, dort ist das Zeichen dann dabei gegeben. Ja. Hier ist es nicht dabei. Es ist auch beim Schreiben vom 12. Februar, BDS. Es sind eine ganze Anzahl von Schreiben dieses Befehlshabers hier drin. Und aus dieser Erklärung heraus kann ich sagen, dass das damit nichts zu tun hat und Knochen sich nicht Gedanken darüber macht, ob etwa der Eichmann den Weg zum Militärbefehlshaber findet oder eine andere Person. Ihm kommt es darauf an, die Sache weiterzuleiten. Während diese Angelegenheiten, die ich hier habe, da handelt es sich um grundsätzliche Berichte, die gehen zu Müller, weil Knochen sich sagt, ja, diese Berichte, die müssen geschlossen in einer Linie aufkreuzen und es hat ja gar keinen Zweck, weil die nicht einmal Müller entscheiden kann. Und so ist es ja auch gewesen. Man sieht es ja. ולכן הוא פונה לערכאה שבכלל איננה יכולה להחליט. הוא איננו יודע על קיומו של היידריש או קלטנברונר? Ich war nie Befehlshaber gewesen, ich war nie auf einer Befehlshaberdienststelle tätig gewesen in der Form wie Paris oder Den Haag. Mit welchen Weisungen die einzelnen Dezernenten versehen waren,
wen Sie innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes anzuschreiben haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls eines ist klar, dass wenn ich geringere Dinge schon nicht entscheiden konnte, dann konnte ich eine solche Angelegenheit mit einem Militärverwaltungschef erst recht nicht entscheiden. לא, לכך אפשר לתת הסבר. There is an explanation. There is a marking of the man who dictated, Danneker's. That is, his man dictated and Knochen signed. Mr. Attorney General, in connection with various documents submitted, there is a whole series, and this thing is self-explanatory from the documents. There is a letter to Miller from the commander of the security police and the SD, 13th of January 43. There is another letter to Miller. Here the marking is the commander of the security police and SD, J4. That's Danneker? Danneker is not mentioned there, but it is mentioned in the other letter. And then on the 12th of February, the commander of the security police and the SD, a number of letters from this office, the security police and the SD. And from this explanation, one may say that there is no connection at all. Knopf Knochen did not think or hesitate which was the best way to follow and to approach the commander or any other personality he needed, myself or someone else. The important matter was to advance, to progress. Here, this report before the court, which in itself is a closed matter, and it is clear that this is being transferred on, forward. Well, why did he apply then to someone like yourself who says that he could not decide anyway? Didn't he know of the existence of Kaltenbrunner or Heydrich? No, this was a matter undecided, not by my office, nor by Miller himself. This finally had to be passed on higher, and this is what actually happened. Well, as I said, didn't he know of the existence of Heydrich or Kaltenbrunner? I never acted in this office, neither in The Hague nor in Paris, so I do not know to whom such requests were put, such questions. I was not the man to decide in such small matters, and moreover, I could not decide in matters where Miller himself did not dare to decide. And this concerned the head of a military rule. Mr. Hausner, during your journeys to France, Belgium, and Holland, you met the BDS people, the Befehlshaber der Sicherheitspolizei, the commanders of the security police. Usually, I would pay a visit to the commander of the police himself. How often did you speak to Knochen? Wenn ich, sagen wir, diese Zahl mal festzuhalten, ich weiß es natürlich nicht, ob sie stimmt, 7-mal in Paris gewesen bin, dann habe ich möglicherweise 5-mal mit Knochen gesprochen. Ich hätte 7-mal mit Knochen gesprochen. Mit Harster? Mit Harster habe ich weniger gesprochen, da war ich sehr wenig zusammen gewesen. Wenn ich, sagen wir, dieselbe Zahl in Den Haag gewesen bin, mag ich mit Harster vielleicht 2-mal oder höchstens 3-mal zusammengekommen. Mit Naumann? Mit Best? Naumann meines Wissens überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Mit Dr. Best? Best
ein einziges Mal in Dänemark, als er Reichsbevollmächtigter war. Abgesehen von der Zeit, als er noch Amtschef 1 oder 2 im Reichssicherheits, das heißt nicht Reichssicherheitshauptamt, oder doch Reichssicherheitshauptamt gewesen ist, wo er einen Vortrag hielt. Ja. If we take it that I was in Paris 7 times, then it can be said that I met Knochen 5 times. How often did you meet Harster? Harster less. I was with him very little. If I visited Hague the same number of times, then I must have seen Harster twice or 3 times. How about Naumann? Neumann, as far as I remember, I never met. And Best? With Best, Dr. Best, I met him once in Denmark when he was the plenipotentiary in the name of the state, excepting the period when he headed office number 1 or number 2 in the framework of the head security office for the Reich. These visits with the BDS, they were not just courtesy calls, I assume. You discussed matters of common interest, how to implement activities which belong to your department. That is correct, is it not? Sie waren sogar in erster Linie in dienstlicher Natur. They were even first and foremost visits on duty. Obviously. Now, on the 1st of July 1942, you met Dannecker in Paris. Jawohl, da wurde ich nach Paris befohlen und hatte in Paris die Besprechung. Jawohl, I was ordered to Paris and I had a meeting in Paris. And Dannecker, the punctual, good bureaucrat Dannecker, wrote in T429 that the memorandum of this conversation was drawn up by you. That's what it says in document T429. It is correct, is it not? Im Wesentlichen ganz klar. Es stimmt nur nicht, insofern nicht ganz, weil es kein von mir abdiktierter Vermerk ist, sondern sicherlich, und das entnehme ich der Ausarbeitung der Akte selbst, eine stenografische Niederschrift einer Stenotypistin, die diese Sache aufgenommen hat. Und ich dort das verlesen hatte, was ich von meinem Amtschef Müller übertragen bekommen habe. Es ist ja auch vermerkt in diesem Vermerk. Im Wesentlichen stimmt es also. This is correct, maybe not 100%, because I did not take notes. This was made by a stenotypist. I read to those who were present at the meeting, to the participants, what was sent through me to the meeting by my superior Miller, but this is mentioned. Look here, Dannecker wrote here the following, and I want to know whether it is correct or not. Dannecker says, memorandum drawn up by Obersturmbannführer Eichmann. And about this man, Dannecker, on page 63 of the transcript of your interrogation, you said, I have said before, Dannecker was quite a precise and punctual person. It is on page 663 of the transcript in the middle of the page. So this is a memorandum drawn up by you, right? Der Vermerk ist nicht von mir, wie schon die Eigenartigkeit der Beglaubigung bezeigt. Ich dürfte schon darauf hinweisen, es ist eine völlig unbürokratische und unzulässige Form.
Trotzdem sage ich, dass der Inhalt dieses Vermerkes im Wesentlichen völlig richtig ist. This memorandum is not mine, as I may point out, to the form which is not in accordance with the accepted procedure, but mainly the things stated there are correct. And what was said there about the final solution of the Jewish problem in France, what was established there, as it says, it was discussed clearly and in a binding form, and finally it was established. I'm reading from the last paragraphs of this letter. These are all correct statements. Jawohl, dieses Schreiben ist sogar sehr genau und bezieht sich auch auf die Punkte, wer es angeordnet hat und von wem der Befehl bekommt. This letter is precise and correct. It also mentions who gave directions. Yes, it says the Reichsführer SS has given the orders. President of Court, if you have completed dealing with this document, sir, we shall take a 20-minute recess.